start. Hi, good evening all. This is Dr. P. Srinivas Nagu, AS faculty. I am taking the presentations for preparation of TPSC Town Planning and Building Surveyors examination in the subject of engineering drawing, and we have a series of lectures as per the syllabus of the Tamil Nadu State Public Service Commission examination for town planning and building overseas in the subject of engineering drawing, and you can definitely watch every day in the evening. We will have a 1.5 hour presentation starting from today. Maybe for 5 or 6 days we will be able to finish the syllabus, and because it's a 1.5 hour presentation, we will have 5 minutes break at every half an hour, right? Thank you. We will start. This is the syllabus you can see as per the Telangana State Public Service Commission Town Planning and Building Overseas exam, which is scheduled on 8th July, I think. The syllabus and the number of hours expected I have presented here. The first thing is importance of lettering and numbering, wherein you have to deal with font sizes, proportions, and certain standards, Indian standards of practice related, code related provisions. And second is concession of plane and geometric figures, wherein you will deal with rectangles, triangles, from this. And then scales, of course. This is also a chapter where there is good scope for more number of questions. And then drawing of views, there is plan, elevations, etc. for the objects starting from points, lines, planes and solids. And then, as you know, civil engineers, we use frequently the conventional signs to represent things. So the next topic is on conventional signs and symbols as per the IS code. Okay. So altogether it may be around 14 hours. Let us see how we can do that, and the presentations also have the questions from either previous examination or in general from standard materials or through experience, and also from other competitive examinations wherever possible. But because unless we cover certain content, we don't have much scope for number of questions. So today we may not have much number of questions. In the next class onwards we will do that, okay? And we will start the lessons. Thank you. Now, because it is town planning and building overseas, first of all, I wish you all the best to get selected, and once having got selected, you will be definitely given some orientation and you can confidently do the job. But when you prepare for the examination itself, if you have some idea, then you can very comfortably answer the questions. What area? The area of work of TPBOs. So for that, what skills are required? So what is the job, in fact? You may have to approve plans or assist your officers in seeing whether the plan is being properly constructed in the field or not, like that, right? So for that, what we need is this knowledge of fundamentals of civil engineering, and because this is drawing, you know, a lot of visualization is required, okay? So visualization, right? You have to visualize and prepare detailed drawings for different works as per the standards, okay? And you should be able to interpret the drawings also, okay? When drawings are given, you have to you should be able to interpret the drawings and identify the drawings, whether the customer, suppose a person who wants to construct a building, he will submit the plan for approval, right, in the GHMC or your town. So your duty will be
whether the plan is as per the town planning rules or not. So setbacks, etc., like that. Therefore, you should have certain ability to interpret the drawing as well as the town planning rules, right? And you should have some soft skills, because once having joined the job, you have to mingle with the people, you have to be a good team player, you have to adjust with the people, you have to coordinate with the people. For that you need good communication skills, and because yours is a drafting job also, you have good drafting skills. And nowadays, though we are teaching a lot in engineering drawing, here you learn fundamentals. Finally, everybody will be now migrating to AutoCAD, etc., wherein you require the computer skills and with knowledge of softwares and applications like our MS Office, Excel, AutoCAD, like that. Okay, and especially when you want to enjoy your job, you should have good interpersonal management skills. Okay, anyway, this is the syllabus, so we will be going according to this syllabus. And in this class, we will try to cover within this 1.5 hour these topics. These topics are arranged from the syllabus only. So first one is some general introduction about the topics, different topics involved, and then the lettering and numbering and IS codes of practice. Like this we'll go with. Okay, we'll start with the introduction, right? So what is this drawing? Everybody says drawing, no? But we are dealing with engineering drawing, okay? So engineering drawing means how does it differ with the other drawings? And what is the use, okay? So ఈ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ మిగతా వాటితోటి కంపేర్ చేస్తే ఏమిటి తేడా? వాట్ ఇస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ డ్రాయింగ్స్? మనం ఆర్ట్ వేస్తాము, ఓకే, జనరల్గా స్కెచింగ్ వేస్తాము, ఇలాంటి వాటితో. ఇఫ్ యూ సీ లైక్ దాట్, ది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, మన భాష, ఇంజనీర్స్ యొక్క భాష. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్? వై? బికాస్ it's a communication tool, common tool of perfect communication between all those involved in the site design. That is the designer, building design చేసేవాళ్ళు, site engineers, అక్కడ బిల్డింగ్ కట్టేవాళ్ళు, అలాగే ఎస్టిమేట్ చేసేవాళ్ళు, అలాగే టెక్నీషియన్స్, మేసన్స్, కార్పెంటర్స్, ప్లంబర్స్. సో వీళ్ళందరికీ కూడా కామన్గా ఏంటండి, మన డ్రాయింగే కమ్యూనికేషన్ టూల్. ఒక డ్రాయింగ్ ఇచ్చేస్తే అందరూ దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వాల్సిందే కదా. సో వితౌట్ ది డ్రాయింగ్ యూ కెనాట్ కమ్యూనికేట్, యూ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్ అవర్ ఐడియా ఇన్ టు ది ఫీల్డ్. సో దట్స్ వై డ్రాయింగ్ అస్యూమ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. సో అసలు ఈ డ్రాయింగ్స్లో ఇప్పుడు ఇవి కూడా డ్రాయింగ్సే కదా, ఏంటి తేడా? వాట్ ఆర్ దీస్ డ్రాయింగ్స్? సో యూ కెన్ సీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి అందులో. ఇట్స్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్, రైట్? అండ్ దెన్ జస్ట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్. తర్వాత డ్రాయింగ్ వేశాక షేడింగ్ అది వేస్తాం, రెండరింగ్ అంటాం కదా, అవన్నీ. బట్ ఇవన్నీ ఫ్రీ హ్యాండ్తో చేయగలిగినవి అన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నవే. బట్ వాట్ ఈజ్ అవర్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ హియర్? నా వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్? ఏమిటి తేడా? అదర్ ఆర్టిస్టిక్ డ్రాయింగ్స్కి, ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్కి ఏమిటి తేడా? హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ది ప్రీవియస్ వన్, of course there are no dimensions, there are no much details, etc., whereas it is full of details. So this detailing is one thing, and this detailing, if it has to be understood by all the stakeholders, design చేసిన వాడు ఏమనుకుంటున్నాడో, క్లయింట్ ఏమనుకుంటున్నాడో, మేసన్ ఏమనుకుంటున్నాడో, కాంట్రాక్టర్ ఏమనుకుంటున్నాడో, ఎస్టిమేట్ చేసేవాడు ఏమనుకుంటున్నాడో, వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే విధంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అందరికీ కామన్గా కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అయ్యి అందరూ డ్రాయింగ్ వేయాలి. దట్ ఈస్, దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ అవర్ డ్రాయింగ్స్. వాట్ ఆర్ దే? ఫర్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్, దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ మేక్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ఆర్టిస్టిక్ డ్రాయింగ్. ఇవే ఆర్టిస్టిక్ డ్రాయింగ్కి, ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్కి తేడా దేనివల్ల వస్తుందంటే,
మన దానికి ఒక స్కేల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్కేల్, రైట్, ఒక స్కేల్ ఉంటుంది, సైజ్ ఉంటుంది, డైమెన్షన్స్, విండో, డోర్, వాల్ థిక్నెస్, డైమెన్షన్స్ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఎలా అవుతుందండి? అంతే కదా. దెన్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఇఫ్ యూ సే సింప్లీ wall thickness and show masonry, it doesn't help you. You should tell that second class brickwork in cement mortar 1:6 like that చెప్పాలి కదా. సో వాటిని ఏమంటాం మనం? స్పెసిఫికేషన్స్ అంటాము. అలాగే డీటెయిలింగ్. వాట్ ఈస్ ది డీటెయిలింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నట్ ఉంది, ఈ నట్ ఫినిషింగ్లో దీనికి రేడియస్ ఎంత ఉంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నో, దీస్ ఆర్ డీటెయిలింగ్స్. అలాగే రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ బార్స్, స్పేసింగ్, డయామీటర్, ఇవన్నీ. ఓకే, దెన్ ఇవన్నీ కూడా అందరికీ అర్థమయ్యేలా చేయాలంటే ఒక కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఓకే, మీ సిలబస్లో ఉంది స్టాండర్డ్ కోడ్స్, స్టాండర్డ్స్ అని. స్టాండర్డ్స్ మీన్స్ వాట్? కోడ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీటన్నిటి వల్ల రిజల్ట్ ఏంటి? ఒక యూనిఫామిటీకి అందరం అలవాటు పడతాము. రెండోది, ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి? ఈజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, రిప్రొడ్యూసిబిలిటీ, ఈ రెండు కామన్గా ఇన్బిల్ట్గా మన ప్రొసీజర్స్లో ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఈ ఆబ్జెక్ట్కి నేను డ్రాయింగ్ ఏమంటే ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు సేమ్ వేస్తారు కానీ తేడా ఉంటుంది. వేరాస్ దీనికి ఒక ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ నేను ప్రిపేర్ చేయమంటే ఇద్దరు ఇంజనీర్స్ తయారు చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా సేమ్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? లైక్ ది ఫోటోగ్రాఫ్. ఓకే, దాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది రీప్రొడ్యూసిబిలిటీ. మళ్ళీ మళ్ళీ వేసినా అలాగే చేయగలుగుతున్నాము అది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ నో sorry, the sketching, these drawings, they show you what? You can see. So here, bolt, nut. So this is given to the workshop. Similarly for civil engineers aithe we give a plan, cross section, etc. so that they build the building, they construct the building or any other structure. Whereas for a mechanical example, okay, this is the workshop వాళ్ళకి ఇది ఇస్తే సరిపోదు, ఇలాంటిది ఇవ్వాలి, ఇలాంటిది ఇస్తే ఇలాంటిది వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. అది అంచేత అన్ని రకాల డ్రాయింగ్స్ మనం ఎలా వేయాలి రూల్స్ ఫాలో అవుతూ నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. అది. సో ఇఫ్ దే వాంట్ మ్యాచ్, నో, దే షుడ్ బి గుడ్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ ది bolt and nut. So all these things are possible if you follow certain rules. So if it is a rendering, the artist takes the pencil and just sheet and just casually prepares. Whereas for reproducibility, for getting the drawings perfectly to be understood by all, అందరికీ కామన్గా అర్థమయ్యేలా డ్రాయింగ్లు వేయాలంటే we require certain tools. What are they? డ్రాఫ్టింగ్ టూల్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారు. ఇన్ జనరల్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? డ్రాఫ్టింగ్ టేబుల్, టీ స్క్వేర్స్, సెట్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా టీ స్క్వేర్స్, అసలు టీ స్క్వేర్స్ అండ్ సెట్ స్క్వేర్ తోటి వచ్చే యాక్యురసీ అద్భుతమైన యాక్యురసీ వస్తుంది. బట్ మెల్లిమెల్లిగా మనకు అది బస్సులో అక్కడ తీసుకెళ్ళడం ఇబ్బంది కాబట్టి మన మినీ డ్రాఫ్టర్స్ అవి వచ్చాయి. సో యాక్యురసీలో కాంప్రమైజ్ అవుతుంది అక్కడ మనకి. అంచేత మన స్కిల్ పెంచుకోవాలి యాక్యురసీ కోసం. ఆఫ్ కోర్స్ we all later on migrate to AutoCAD, wherein another kind of skill is required again, even for that. Okay, so there are different, these are all things, no, you are not unaware, you are all well aware of all these things. So the drafter, now a little bit we have to think about the examination point, think in the examination point of view also. So what is that? That is manaki questions ella raavachu. You can have something like, no, వాట్ ఈస్ దట్? ఈ డ్రాఫ్టర్కి పార్ట్స్ ఏంటి? సో క్లాంప్ ఉంది, అట్లాగా ప్రొట్రాక్టర్ ఉంటుంది, స్క్వేర్ స్కేల్స్ ఉంటాయి, హౌ యూ ఫిక్స్ ఇట్. అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంట్ బాక్స్లో ఏది దేనికి వాడతాము, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, మనం వాడేస్తాం కానీ గమని చెప్పలేము. ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్లో ఒకదానికి ఒకటి పెట్టుకుంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే మంచిగా కూల్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మెటీరియల్ మీ దగ్గర ఉంటుంది, యూ కెన్ confidently write the examination. So certain drawing instruments you can see, because you're all, even those who are preparing for the exams, some of you will be definitely also already working. So for them this much of detail is not required.
but in the exam point of view, you should be able to give an answer. For example, things like the difference between divider and compass. People quickly say, sometimes in the classes, మనం అడుగుతుంటే గమ్మున ఆన్సర్ చెప్పేసి అడవాళ్ళలో ప్రొట్రాక్టర్కి డివైడర్కి గమ్ముని తేడా తెలియదు కొంతమందికి ఇట్లా. సో నాట్ అబౌట్ యూ, ఇన్ జనరల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. అండ్ దేర్ ఆర్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, నో. సో divider and compass, if you consider, what is the difference? Compass you use for drawing arcs, whereas divider is to measure distances and put on the length. In fact, many people don't follow the practice, perfect practice. Like, if you want to measure a particular, draw a line AB of length 10 centimeters. What we do, first we should draw with the scale. You are asked to draw through a point. Therefore, you take the pencil at that point, put the pencil, join the scale, and then draw the line and measure 10 centimeters. What is the general practice people do? You put a set square or scale here and measure. So that is not correct. That's not correct. Then what is correct procedure? For that you have to use divider. Use the divider, then measure the distance on the scale and put it from this point A and mark the point B like that. You got it? So this is one thing. You may have a question on that. What is the correct way of marking? What is the correct way of marking the length of a point? First draw a light line through the given point. Then take the divider, measure the length from the scale and mark to second point pivoting on the first point and mark it B. Then thick that if you want that and remove the other unwanted lines, or make a very light line with 2H pencil like that. Anyway, during the practice you learn all these things. There are other things like, how many of you know this? These are very versatile instruments. Maybe people in the city may be knowing definitely, like roll and draw. You call it roll and draw. Roll and draw. There will be a roller with which you can have a versatile way of drawing lines. Okay, you can line horizontal lines at a given distance, vertical lines at a given distance, inclined lines, then parallel lines, and then మీరు even arcs కూడా కొట్టచ్చు దీంతో. Okay, if you buy it, just some 100 rupees అటు ఇట్లా ఉంటుంది. If you buy it, మీకు దాని మీద sketches ఉంటాయి ఎలా వాడాలని. In the absence of instruments, this is the best thing in fact we can do, right? Similarly, there are other things. Clinograph, inclination measure చేయడం కోసం వాడేది clinograph. ఫ్లెక్సిబుల్గా యాంగిల్స్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ వేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ ఇది మనకి T స్క్వేర్ వాడినప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కొన్నిటిల్లో ఇంకా దీనికి ప్రొట్రాక్టర్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓ ప్రొట్రాక్టర్ కూడా యాంగిల్స్ తోటి కూడా ఉంటాయి కొన్నిటిలో. అలాగే ఆర్కిటెక్ట్స్ డ్రాఫ్టింగ్ స్కేల్ అని ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉండేది. బికాజ్ మనం అటకాడికి వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ వాడటం లేదు. చాలా వెర్సటైల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఎనీవే అలాగే వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్? ఒక ఎగ్జామినేషన్లో ఐ హావ్ సీన్ ఎ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దిస్ పార్ట్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఎడ్జ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్, ఓకే, అలాగే వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ డ్రాయింగ్ టేబుల్, ఓకే, లైక్ దట్. సమ్టైమ్స్ వీ డోంట్ నో. We should be able to, in a competitive examination, though we know some specific parts names, we may not know. If somebody asks that, why should we lose the, మనం ఎందుకు మార్క్స్ పోగొట్టుకోవాలి, కొంచెం ఆ డీటెయిల్స్ పట్టించుకోండి. అలాగే వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, T స్క్వేర్ అండ్ డ్రాయింగ్ బోర్డ్కి ఉన్న యాక్యురసీ మినీ డ్రాఫ్టర్కి చాలా కష్టం తీసుకురావడం. యాక్చువల్గా పెద్దది ఉంటుంది డ్రాఫ్టింగ్ మిషన్, దానికి కొద్దిగా పాసిబుల్. ఇన్స్టెడ్ చిన్న డ్రాయింగ్స్కి అయితే ఇంకా మనకి ఇలాంటి ఫిక్స్డ్ డ్రాఫ్టింగ్ బోర్డ్స్ కూడా దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది మార్కెట్, వేర్ యూ కెన్ గెట్ పర్ఫెక్ట్ accuracy. Okay, and then pencils, హార్డ్ బ్లాక్ HB అంటాం కదా, నార్మల్గా స్కూల్ లెవెల్లో we know హార్డ్ బ్లాక్ HB పెన్సిల్, H పెన్సిల్. సో డార్క్నెస్ని బట్టి ద పెన్సిల్స్ మే బి అప్ టు maximum డార్క్నెస్ 8B. అలాగే షార్ప్నెస్ లైట్గా రాయడానికి అప్ టు 6H
ఫైన్ టిప్ పెన్సిల్ ఎఫ్ లైక్ దాట్. ఒక ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో అడిగారు ఇది. ఓకే, ఎంతవరకు ఉంటాయి అని అంటే ఫైన్ టిప్ హెచ్బి మిడ్ రేంజ్లో కామన్గా వాడేవి. సో ఇంకా షార్ప్గా హార్డ్గా మన షార్ప్గా అస్తమానం అరిగిపోకుండా ఉండాలి, షార్ప్ లైన్స్ రావాలంటే వి యూజ్ 2H. ఓకే, లైక్ దట్. ఓకే, అప్ టు 6H, అలాగే హెచ్ కూడా ఉంటుంది, అలాగే 2B, 3B, 8B. బట్ ఈ బ్లాక్ డార్క్నెస్ ఏమవుతుంది, తొందరగా నిప్పు అరిగిపోతుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ జనరల్ వుడ్? సో different types of wood is used, and then there are even beveled edges, nibs ని కూడా, I mean పెన్సిల్ టిప్ని చెక్కడంలో కూడా రకరకాల అవసరాలకి రకరకాల ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, ఆ కాంటెక్చువల్ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్కి పెద్ద ఉపయోగపడకపోవచ్చు, కానీ రెండింగ్కి దానికి ఆర్కిటెక్ట్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాడుతుంటారు. ఎనివే నవ్ డేస్ ఎవ్రీబడి అందరికీ ఇప్పుడు క్లచ్ పెన్సిల్సే కదా, లెడ్స్ అంటాం, లెడ్స్ బాక్స్లో. అందులో కూడా సైజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో పెన్సిల్ సెట్ సైజెస్ ఉంటాయి. ఫర్ బెటర్ యాక్యురసీ, sharpness, we prefer lead pencils, right? That is clutch pencils or mechanical pencils, right? And then other instruments we are discussing now about this, what drawing instruments. Okay, French curves, ఎందుకని మనకి డిఫరెంట్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్క్ రేడియస్ అయితే కంపాస్తో వేస్తాం, కానీ ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్స్ని అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని కలుపుతూ ఒక ఫైన్ కర్వ్ గీయాలంటే ఫ్రీ హ్యాండ్తో గీస్తే యాక్యురసీగా ఉండదు. అంచేత ఈ ఫ్రెంచ్ కర్వ్స్లో డిఫరెంట్ రేడియస్ ఉన్నటువంటి వేరియింగ్ రేడియస్ తోటి కర్వ్స్ ఉంటాయి. దిస్ మే బి ఏ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ది స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రెంచ్ కర్వ్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ వేరియింగ్ రేడియస్ కర్వ్, ఏ కర్వ్ విత్ వేరియింగ్ రేడియస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ దిస్ ఇస్ ది లీస్ట్ రేడియస్, యూ సీ దట్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ ఏ వెరీ లీస్ట్ రేడియస్ కర్వ్ ఇక్కడ, అవునా? And whereas this curve, you see, this has got very large radius, is it not so? Large radius curve. So in between the varies in different styles we have. Even French curves with graduations are also available in the market, you can see that. Okay, and then templates. What are the templates? When you want a repeated figures of a particular shape and size, we use templates. There are plastic sheets with holes inside, impregnate, cut inside to the perfect size. There will be markings on that. Okay, and templates for different scales are also available. And you can see this template with 1:50 scale. Okay, and you can see what are these things. These are the templates most commonly used by draftsmen and architects in showing the furnished plans of the drawings, okay, of the buildings. Similarly, even not only in the plan, in the elevation or cross section also, you can, this is where, one of the essentials of engineering drawing is detailing. Okay, detailing. So we use these things for detailing. If it is AutoCAD, all these things are available in library. ఈజీగా మనకి దొరుకుతాయి అన్నమాట. సో ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ కోసం ఇవన్నీ మనం వాడతాము, టెంప్లెట్స్ అంటాము. డిఫరెంట్ షేప్స్ యూ కెన్ సీ దాట్. ఓకే, సో వాట్ సో ఫార్ వి హావ్ సీన్. కొంచెం ఇంట్రడక్షన్లో మనం సిలబస్ ప్రకారము మనం డ్రాయింగ్స్లో ఏం నేర్చుకోవాలి, అది ఎందుకు అలా ఉంటాయి, కోడ్ యొక్క అవసరం ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది మెయిన్గా డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది అదర్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్. ఓకే, సో లెట్ us see the next one, కోర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే మన సిలబస్లో స్టాండర్డ్స్ అన్నారు. స్టాండర్డ్స్ అంటే వాట్? కోర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, రైట్? స్టాండర్డ్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సంబంధించి ఇన్ని ఏంటి సార్ ఇంత టేబుల్ ఇచ్చారు అవన్నీ చూడాలా? ఏం అక్కర్లేదండి. సో నువ్వు ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు one thing you have to understand is, yes, there are number of codes of practice for number of activities. Okay, that's what you have to know, and all these things are freely available in the net. Okay, I am also giving you this thing. Of course anybody can Google and get it. So all the soft copies are freely available.
one should not say that I don't have that code. As a responsible employee, you should know what is, as per what code something is done, right? Whether it is in execution or drawing, okay? And in a consolidated way, the Bureau of Indian Standards has brought in one special publication, SPSC, Special Publication 46, 2003. If this is especially available for you, just download it and go on referring to it till at least your exam is over, so that number of doubts will be clarified for you. చాలా యూస్ఫుల్ అండి ఎప్పటికైనా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఎగ్జామ్, ఫర్ ఎవర్. మీరు డాక్యుమెంట్గా అథారిటీతో వర్క్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ది కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ప్రొవిజన్స్ తెలుసుకోవాలి మీరు, అదనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటుంటాయి కోడ్స్ అంటే చెప్తాం ఏముంటాయో, ఇంకా ఇంట్రడక్షన్లో కొంచెం చెప్తున్నాను, ఫర్దర్గా మళ్ళీ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు ఈవెన్ ఫోల్డ్ ది షీట్ ఆల్సో మనకి కోడ్ చెప్తుంది. ఎందుకు చెప్తున్నాం కోడ్స్? అందరికీ యూనిఫామిటీ రావాలి కదా, అందుకోసం చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్, పేజ్ నెంబర్ రాంగ్, సో సమ్ పేజ్ నెంబర్ 11, in fact it is, page 11 of that is figure 4.2 of that particular code. You can see this, okay? So we will go to the main syllabus content. So far I have finished the introduction component, and then we will see first lettering. This is what is there in your syllabus, no? Lettering and numbering, okay? So what are the basic requirements, types, font sizes and proportions we will discuss now. So lettering, this is how in the college I always question my students, అరే లెటరింగ్ నేర్చుకోవాలండి మనం, ఎల్కేజీ యూకేజీ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం కదా, లెటరింగ్ నేర్చుకోవాలా నిజంగా? దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, మీరు నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ యూ డ్రా ది క్యాపిటల్ లెటర్ ఫర్ దిస్ జీ. సో నేను క్లాస్లో స్టూడెంట్స్తో చెప్తూ ఉంటాను అనమాట, పక్కనే రాసుకోమంటే కొన్ని లెటర్స్ లైక్ ఈ లెటర్స్ని, ఓకే, జీ, కే, ఇవి స్మాల్ లెటర్స్ రాస్తున్నా, వీటి క్యాపిటల్స్ రాయమంటే డౌట్లు వచ్చేస్తాయి, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో విధంగా రాస్తారు. మరి మనం స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలంటే అందరూ ఒకేలా రాయాలి కదా, అందుకని వీ షుడ్ ఆల్సో నో అబౌట్ లెటరింగ్. నాట్ దట్ వీ డోంట్ నో ఆల్ఫాబెట్స్, బట్ ఇఫ్ సపోజ్ మీరు ఒక షాప్ పెట్టుకున్నారు, దానికి టైటిల్ ఒక పెయింటర్ని వేయమన్నారు అనుకోండి, పర్ఫెక్ట్గా ఫాంట్స్ లేకపోతే బాగోదు కదా. సో ఎట్లా చేస్తారు, దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, అందుకోసం అనమాట. ఆఫ్కోర్స్ ఈ రోజులో మళ్ళీ కంప్యూటర్కి వెళ్ళిపోతే ఫాంట్స్ ఫిక్స్ అయిపోయాయి, ఈ గొడవ లేదు. బట్ ఫండమెంటల్స్ తెలుసుకోవాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా. సో ఒక లెటర్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనకి కోడ్స్ ఉన్నాయి, పద్ధతులు ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లెటర్ రాసేటప్పుడే మీకు ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చేస్తుంది. లెటర్స్ రాయడానికి ఒక 3 lines వేసుకోండి. సో లెటర్ ఏ మీరు రాయాలనుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ సిమెట్రీ. మీ డౌట్ వస్తుంది, ఇంతవరకు ఇస్తారు, బట్ ఈ గీత ఎక్కడ పెట్టాలి డౌట్ వచ్చేస్తుంది, మధ్యలో పెట్టాలా? సో ఇక ఓ పర్టికులర్ హైట్లో, ఎంత హైట్లో పెట్టాలి. అలాగే లెటర్ కే ఉంది, లెటర్ కేకి కూడా డౌట్ వస్తుంటుంది చాలామందికి. ఇక్కడ రాస్తాను, ఓకే. లెటర్ కేకి యూ విల్ హ్యావ్ డౌట్ లైక్ దిస్. సో ప్రతి లెటర్కి ఒక విడ్త్ ఉంటుంది, ఒక బౌండరీ ఉంటుంది, ఓకే. సో అడుగు నుంచి ఒక 2 linesకి ఇది ఇట్లాగా, ఇక్కడ దీన్ని ఇట్లాగా, సారీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిస్టర్బెన్స్ ఐ మేడ్ ఎ మిస్టేక్. ఓకే, okay. So when you want to draw that, say K. So first you draw this, and then between the limits, first you should know where from you have to start for this stroke, and then this you corner, for this corner you connect it. Just because I am doing a freehand, you are getting that. This in the actual grid lettering I'll explain to you. So all these things, okay.
you will understand how it is important to know the lettering also. Okay, that's why it is kept in your syllabus. Don't forget that. Okay, especially for better handwriting, freehand lettering or numbering, you should have that kind of understanding that there will be symmetry in the letters. Some letters like V, M, etc. will have a vertical axis of symmetry. Other letters, some letters will have a horizontal axis of symmetry. You know what is symmetry and all later on. Okay, and others will have an inclined axis. Like that we will see. So what is more important is, as per this code, you should know what are the types. So you have a single stroke or double stroke, vertical or slant, and both capital and lowercase we have letters. Okay, and based on size, the height of letter is taken as the size of the letter. That is very important. It's maybe an exam question, Andy. What is the designation for the letter? A letter, suppose recommended size, so 40 mm letter అన్నాం అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి, దాని విడ్త్ హైట్ అంటే హైట్. ఓకే, అదనమాట. సో height of letter, please understand this, it's maybe a question, possible question also. Height of letter is the designation of the letter. The size of the letter is known by its height. అదనమాట. డ్రాయింగ్లో మనం ఎంఎంలో చెప్పేదన్నమాట. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైటే స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంటో నెక్స్ట్ స్కెచ్లో మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో బట్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ లెటరింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఎందుకు రూల్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్ షుడ్ బి లెజిబుల్, యూనిఫామ్. ఓకే, ఇది ఫాలో అవ్వడం కోసం మనకి రూల్స్ పెట్టారు. అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇఫ్ యూ ట్రై దిస్ ఎక్సర్సైజ్, ప్లీజ్, you may feel it is very funny, but still I am insisting you try this exercise, then you understand the importance of lettering. Once you develop that consciousness, definitely your writing, your hand will improve. That's what they say, no? He is having a good hand or she is having a good hand means what? Not that the hand is beautiful. Your writing, your drafting are beautiful. Avi develop avvalante, you should know, first of all, ఇలా చూడగానే మీరు ఇచ్చినటువంటి లెటరింగే మీ డ్రాయింగ్ యొక్క బ్యూటీ చెప్తుంది, నీట్నెస్ వీటితో పాటు. ఓకే, ఓకే, రైట్. సో టు అండర్స్టాండ్ ది సిమెట్రీ, జస్ట్ it doesn't mean that you don't know that. I am repeatedly telling, all of you know, but try to understand the symmetry by doing this small exercise. How many axes of symmetry? If this is a square, it will have a vertical axis, horizontal axis. That's all. No, it will also have a diagonal axis. Is it not so? So a square had 4 axes of symmetry. Is it not so? Like that. An equilateral triangle had 3 axes of symmetry, vertices, right? Is it not so? And if it is an isosceles triangle, it will have only 1 axis. That's all, like that, no? And then an ellipse, major axis, minor axis. Okay, some curve, no symmetry here, right? Like that, no? Rectangle had 2 axes only. This is hexagon. How many axes? No, these 3, and also through the corners. Okay, is it not so? We have axis of symmetry like this. So this had 6 axes of symmetry. Similarly, pentagon, for number of sides, number of nodes, same 5. So this will have a 5 axis of symmetry. Is it not so? Through every corner you have it. And then a parabola, it will have a single axis of symmetry. You know, this, our scout symbol, it had 1 axis of symmetry. So like this, you know, this is what isosceles triangle. The symmetry, the arrow, is it not so? And what about the circle? How many axes of symmetry? Infinite axes of symmetry. Kada? Chaala axes untai. Through the center, any line passing through the center is an axis of symmetry. But just remove one piece, that infinity becomes 1. Is it not so? Like that, no? The axis of symmetry concept, if you have, you will have good drawing, good handwriting also. Okay. Right. And then this lettering we have, as I told you, lettering as per this, we have both
freehand and grid lettering, of course. And the grid lettering purpose, we have different rules, etc. Even freehand lettering also we have certain rules. So all those things we know. Here you can see how to even draw the freehand lettering properly. Till you get practice, మీకు మంచి ప్రాక్టీస్ వచ్చేదాకా ఒక లైన్స్ వేసుకుని రాసుకోండి. ఓకే, అది బెటర్ అనమాట. ఓకే, అట్లాగే గ్రిడ్ లెటరింగ్ అంటే మీకు ఒక గ్రిడ్ వేసి అందులో లెటర్స్ వేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ సింగిల్ స్ట్రోక్, వర్టికల్, స్లాంట్ ఉంటుంది. అలాగే స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి? దట్స్ వాట్ వెన్ యూ డ్రా ఎ లైన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా లైక్ దిస్. నో, this is one stroke. If you want to draw a line like this, vertical line, you should draw like this, slant line like this, another slant line like this. Okay, like that we should draw. These are called strokes. If it is a curve, no, like this, always from top to bottom. This is, if you draw like that, it's called one stroke. It doesn't mean మధ్యలో పెన్ ఎత్తకూడదని ఏం లేదు. ఒకసారి రాస్తే దాన్ని స్ట్రోక్ అంటాం అనమాట. అది వీళ్ళంత వరకు స్కేల్ ఉంటుంది కాబట్టి సింగిల్గా రాస్తే బాగుంటుంది అట్లా అనమాట. సో అలాగ మనం రాసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి సింగిల్ స్ట్రోక్ లెటరింగ్లో మనకి ఈ విధంగా లెటర్స్ వస్తాయి. అలాగే స్లాంట్ లెటరింగ్, లాస్ట్ ఇయర్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు గివ్ దిస్ వాల్యూ, ఈ యాంగిల్ ఎంత. సో యు ఆల్ నో దట్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ 75 degrees, therefore this angle will be 15 degrees, is not so? So vertical ki right side 15 angle, you know enta vertical ki ila vertical ki right side slant angle anamata 15 angle, or horizontal ki aithe 75 degrees. So that is the rule. Okay, now double stroke, oka line thickness పెరగాలన్నప్పుడు we go for double stroke. Okay, we go for double stroke, right? సో మరి కోడ్ ఎందుకు? ఈ మాత్రం అందరూ చేయగలం కదా, చేయగలము. కానీ యూనిఫామిటీ రావాలి అంటే సర్టన్ రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. అందుకోసం మనకి కోడ్లో దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఫీచర్స్. ఈ ఫీచర్స్ని యూజ్ చేసే కోడ్లో ఇచ్చారు. ఏంటి ఆ ఫీచర్స్ ఏంటి? లెటరింగ్ మనం ఆ కోడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మనం ఏం చేయగలుగుతాము అందరం యూనిఫామ్గా అంటే లెజిబుల్గా రాయగలుగుతాము, అందరికీ యూనిఫామ్గా గీయగలుగుతాము, ఈజీగా గీయగలుగుతాము, త్వరగా గీయగలుగుతాము, మళ్ళీ మళ్ళీ చేసినా ఒకే షేప్లో వస్తాయి. ఇవన్నీ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ సర్టన్ మెజర్స్ గివెన్ బై ది కోడ్, రూల్స్ గివెన్ బై ది కోడ్. ఓకే, అదనమాట. రైట్. అండ్ దెన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్, నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ వేసేటప్పుడు యాజ్ ఏ లెర్నర్ ఆర్ ఈవెన్ యాజ్ ఎ లేటర్ ఆన్ ఫర్ ది ప్రాక్టీస్ ఆల్సో, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టైలిష్గా ఏవో లెటర్స్ రాయకూడదండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ హియర్. నో ఆర్నమెంటల్ ఆర్ ఆర్టిస్టిక్ అండ్ కర్సివ్ అంటే కలిపి రాత. ఓకే, కర్సివ్ నో, ఆర్నమెంటల్గా ఆర్టిస్ట్గా కలిపి రాత ఇవన్నీ చేయకూడదండి. ఓకే, ఫాలో అవ్వాలి సర్టన్ రూల్స్. ఆ రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటాం మనము. సో దిస్ మే బి a question, an expected question. Okay, this may be an expected question, right? Like that. So అది కొంచెం ఆప్షన్స్లో ఆ పాయింట్స్ వచ్చేవేవి రానివేవి, ఈ నాట్ అని కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి. ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను మీకు నేను. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ తెలుసుకుంటే ఆప్షన్స్ మీరు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ బాగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. అది అందుకని ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకని కొన్ని ఈ టాపిక్ మాత్రం క్లోజ్గా ఫాలో అవ్వండి. రైట్, బికాస్ స్పెసిఫిక్గా ఉంది మనకి లెటరింగ్ అని సిలబస్లో. ఓకే, దెన్ లెటర్స్ షుడ్ బి డిస్టింగ్విషబుల్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ఎనీ కన్ఫ్యూషన్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్లైట్ మ్యూటిలేషన్స్. కొంచెం మనం లెటర్స్ రాస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న తేడాలు వచ్చినా సరే రెండు లెటర్స్కి ఒకేలా ఉండే లెటర్స్కి తేడా మనం చెప్పగలిగేలా ఉండాలి. లైక్ నో డి అండ్ ఓ. నో, లెటర్ డి మనం ఎట్లా వేస్తామండి? లెటర్ డి ఇలా ఉంటుంది కదండి. మరి లెటర్ ఓ ఎలా ఉంటుంది? రౌండ్గా ఉంటుంది. అందుకోసం మనకి రూల్స్లో చెప్తారు
సైడ్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, ఇది ఎంత ఉండాలి, ఇది ఎలా రావాలి, ఇవన్నీ చెప్తారనమాట మనకి రూల్స్లో. ఓకే, అందువల్ల సో చిన్న తేడాలు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక్కసారి స్టాండర్డ్ లెటర్స్ని చూస్తే ఇలాంటి కన్ఫ్యూషన్స్ లేకుండా మనం చేయగలుగుతాం, కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో ఈ లెటర్స్ అవి కూడా రూల్స్ ఎందులో ఉన్నాయి మనకి, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ప్రతి దానికి కోడ్ ఉంది. వాటన్నిటినీ కొంచెం కన్సైజ్గా మనకి ఈ పర్టికులర్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్, ఐ విల్ రెక్టిఫై దిస్ లేటర్ ఆన్. ఓకే, ఈ కోడ్లో ఉన్నాయి, ఐ విల్ షో యూ ఆల్ దాట్, రైట్. సో లెటరింగ్ ఫర్ టెక్నికల్ డ్రాయింగ్స్. సో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు, ఒకళ్ళు డ్రాయింగ్ చేస్తారు, ఎక్కడో గల్ఫ్లో ఇంకొక దేశం వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. వీళ్ళందరికీ కూడా కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలండి, ఇంటర్నేషనల్ రూల్స్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఏమున్నాయి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, దాన్ని బట్టే మనం కోడ్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది అంచేత మనకి డెవలప్ చేసిన కోడ్స్ కూడా రివైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ రివైజ్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నేషనల్గా డెవలప్ అయ్యేటటువంటి విషయాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ సీ. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ కోడ్లో ఉన్న కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కూడా మన దాంట్లో కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సి దట్ SP 46 gives dimensions for lettering and types. అసలు ఏంటి టైప్స్? టైప్ ఏ కొంచెం పెద్ద లెటర్స్, హైట్ ఎక్కువ. టైప్ బి హైట్ తక్కువ, అంతే. సో అది మనకి హైట్ ఆఫ్ ది లెటర్ తోటి సైజ్ ఆఫ్ ది లెటర్ ఉంటుంది. హెచ్ వాల్యూని 14 పార్ట్స్ చేసి వేస్తే అది టైప్ ఏ అవుతుంది. హెచ్ వాల్యూని 10 పార్ట్స్ తోటి మనం వేస్తే అది టైప్ బి అవుతుంది. అది స్కెచ్ చూసినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ వే. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైప్ ఏ లెటరు, టైప్ బి లెటర్స్ మెయిన్గా ఉంటాయి. అందులో కూడా మళ్ళీ క్యాపిటల్స్ ఉండొచ్చు, స్మాల్ ఉండొచ్చు, సింగిల్ స్ట్రోక్ ఉండొచ్చు, డబుల్ స్ట్రోక్ ఉండొచ్చు, రైట్. అలాగే వర్టికల్ ఉండొచ్చు, స్లాంట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అది స్కెచెస్ చూసాక యూ విల్ అప్రిషియేట్ the difference better. Okay, so inclined at 75 degrees to horizontal. In case of slant, you know that. Okay, right, we'll see all these things. ఇందాక నేను చెప్పింది స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ అంటే అది ఇట్లా. దిస్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హౌ ది లెటరింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది డబుల్ స్ట్రోక్ అవుతుంది. నౌ యూ కెన్ సీ ఇంక్లినేషన్, స్లాంట్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ just కొంచెం. ఓకే, you can see, you just try to concentrate here, you can expand, otherwise here the details are given. Okay, in the next slide also we will have a better detailing. This you understand. కోడ్లో లెటర్కి సంబంధించిన దాని మీద క్వశ్చన్స్ మనకి వస్తుంటాయి. కోడ్లో లెటర్కి సంబంధించిన దాని మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే కోడ్లో ఉన్న ఒక టేబుల్ ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా, ఏమీ గుర్తుపెట్టుకోకలేదు, కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఎంతటి మీరు అవి నోట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలో నేను చెప్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ కోడ్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ లెటర్ యొక్క హైట్ ప్రకారము, అలాగే దాని థిక్నెస్కి ఒక సింబల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ బి అని. లెటర్కి మధ్యలో స్పేస్ అది కూడా ఫిక్స్ చేస్తారు. అలాగే వర్డ్కి మధ్యలో స్పేస్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తారు. ఇవన్నీ రూల్స్ అన్నమాట. అలాగే దీనికి టెయిల్ అంటారు, ఈ అడుగున వచ్చిందని, దీనికి కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా రూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అక్షరం ఈజ్ లెటర్, పదం వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెటరింగ్ అన్నది ఒక పదం, టైప్స్ అన్నది ఒక పదం. రెండు పదాలకి గ్యాప్, రెండు వర్డ్స్కి గ్యాప్ డి. ఒక అక్షరం టీ అన్నది ఒక అక్షరం,
ఈ అన్నది ఒక అక్షరం, ఆ రెండింటికి గ్యాప్ సి, అలాగే లైన్ థిక్నెస్ బి, హైట్ ఆఫ్ ది లెటర్ హెచ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే, సో దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ టైప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్లో మనకి ఈ టేబుల్ ఇస్తారు. అది ఈ టేబుల్ ప్రకారమే థిక్నెస్ ఉంటుంది. మెజర్ చేస్తారా? ఎస్. పెయింట్స్ వేసేటప్పుడు, రోడ్ సైన్స్ వేసేటప్పుడు, ఓకే, డెఫినెట్గా యాజ్ పర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్ నేను చేస్తాను అని కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్లో ఉంటే దీని ప్రకారం ఫాలో అవ్వాలి. అందుకోసం పెట్టినటువంటి రూల్స్ అన్నమాట అవన్నీ కూడా. బట్ అట్లీస్ట్ వాట్ ఈస్ దాట్ అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ నాలెడ్జ్ మీకు అవసరం. కాబట్టి సిలబస్లో లెటరింగ్ అని ఉంది, టైప్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి చూడండి. అందులో ఈ టేబుల్ని బట్టి మీరు ఈ స్కెచ్ని ఈ టేబుల్తో ఒక్కసారి స్టడీ చేయండి, అర్థమైపోతుంది. అన్నీ పెద్దగా మీరు బట్టి పట్టక్కర్లేదు. మెయిన్ పాయింట్స్ చూస్తే కామన్గా ఉంటాయి, అది అర్థం చేసుకుంటే చాలు. దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. కామన్గా ఉన్న పాయింట్స్ని అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ. లైన్ థిక్నెస్ ఎలా ఉంటుంది, స్పేసింగ్ బిట్వీన్ లెటర్స్, స్పేసింగ్ బిట్వీన్ వర్డ్స్, లెటర్స్, క్యారెక్టర్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, సింబల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అలాగే బేస్ లైన్ అంటే ఫస్ట్ లైన్కి సెకండ్ లైన్కి మధ్యలో స్పేసింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెచ్చే ఉంటాయి. ఆ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెచ్ చూపించేటటువంటిది ఈ టేబుల్. ఈ టేబుల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈ స్కెచ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ హియర్. సో యూ మే హ్యావ్ క్వశ్చన్స్, యూ నీడ్ నాట్ బై హార్ట్ థింగ్స్. కామన్గా ఉన్న పాయింట్స్ని క్యాచ్ చేయండి. మీంతటి మీరు చూసినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. ఓకే, సిమిలర్లీ రికమెండెడ్ సైజెస్ అనే పూర్వం కోడ్లో ఉండేది, ఇప్పుడు రేంజ్ ఆఫ్ నామినల్ సైజెస్ అంటున్నారు. మనం లెటర్స్ ఏ సైజులో ఇవ్వాలి అంటే కొన్ని స్టాండర్డ్స్ డైమెన్షన్స్ రికమెండ్ చేశారు. ఎనీవే కంప్యూటర్లో మనం ఫాంట్స్ అవి ఫిక్స్ చేసుకుంటాము, రైట్? ఓకే, యూ కెన్ సీ దాట్. So 1.8 mm, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20 mm like that. There are certain recommended sizes. Okay. Then so far what we have seen, right? What we have seen so far, lettering. Okay. Then basic requirements and types we have seen, font sizes, proportions and in terms of H numbering. Okay. Then we will see about this IS course of practice. Okay, what are these IS course of practice? First of all, why should we have a code of practice? Okay, so you may have questions in those lines, right? Okay, so this is what in the syllabus you have, no? This is what it is given to you in the syllabus, is it not so? So have some concentration about the codes, right? So you should know why there is a code of practice, what are the standard codes of practice in terms of our subject of drawing, and then as per the code what are the sheet sizes and what is the layout within the sheet, how to put the margins etc. దీన్ని మనం లేఅవుట్ అంటాం అన్నమాట. టైటిల్ బ్లాక్ ఎలా ఉండాలి, టైటిల్ బ్లాక్లో ఏముండాలి, ఫోల్డింగ్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా కోడ్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే ఈ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఉండడం వల్లే అందరూ కామన్గా ఒకే విధంగా గీయగలుగుతారు. అందుకోసమే మనం వీ షుడ్ ఆల్సో స్టడీ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అండ్ డైమెన్షనింగ్. మీకు స్పెసిఫిక్గా ఈ వర్డ్స్ అన్నీ సిలబస్లో ఉండవండి, కానీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ప్రకారం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి. ఎస్పెషల్లీ డైమెన్షనింగ్ అనే టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్కి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం దాన్ని కవర్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, రైట్. అలాగే డ్రాయింగ్ టైప్స్ ఏంటి చూసాం మనం. సో మనం ఇవన్నీ కవర్ చేసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కవర్ చేసే వాటిల్లో కోడ్స్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్ వెళ్తాము. అలాగే ఈ కోడ్ ప్రకారం డ్రాయింగ్ షీట్స్ సైజెస్, లెటరింగ్, నెంబరింగ్, టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్, డైమెన్షనింగ్ మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ దీస్ కోడ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్? వై కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్? ఓకే, వై కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్? వాట్ ఆర్ ది స్టాండర్డ్ కోడ్స్, sheet sizes etc. we are about to discuss. First of all, the code of practice is required because of the number of stakeholders involved. నేను చెప్పాను డ్రాయింగ్ ఈజ్ ది
కామన్ టూల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ వేరియస్ పీపుల్. దేర్ఫోర్ అందరూ కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఆ రూల్ ఒక బుక్లో ఎక్కడ ఉండాలి, ఒక డాక్యుమెంట్లో ఉండాలి, ఒక అథారిటేటివ్గా ఉండాలి. అది అందుకోసం కోడ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కోసము. లోకల్, రీజనల్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ సినారియోస్. జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ a person in Hyderabad designs, his draftsmen draw, and some other country they use it and construct. Therefore there should be some common understanding. Okay, so different levels లో పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి మనకి రూల్స్ ఉండాలి. ఆ రూల్స్ ఇచ్చిదే కోడ్ అవుతుంది. దెన్ నీడ్ ఫర్ యూనిఫార్మిటీ. యూనిఫామ్ ఇప్పుడు లెటర్ సైజెస్ అవి మనం చెప్తున్నాం, షీట్ సైజెస్ అని చెప్తున్నాం కదా, ఎందుకు? యూనిఫామిటీ కోసమే కదా అది. అట్లా అనమాట. ఈవెన్ యువర్ టౌన్ ప్లానింగ్ రూల్స్లో కూడా ఉంటాయి కదండి, పలానా ప్లాన్ ఈ సైజులో ఇవ్వాలి, ఇలా ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్లో వాటిలో కూడా మనకి ఉంటుంది, ఫాంట్ సైజెస్ అవి కూడా ఉంటాయి. అదే యూనిఫామిటీ కోసం అదన్నీ కూడా. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్. కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ప్రకారం వర్క్ చేస్తే ఇబ్బంది ఉండదు. ఓకే, సో కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఏదైనా డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఏమైనా వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్కి క్లయింట్కి కానీ, ఓనర్కి కాంట్రాక్టర్కి కానీ, కాంట్రాక్టర్కి ఇంజనీర్కి కానీ, థర్డ్ పార్టీ రివ్యూయర్కి ఇంజనీర్కి కానీ, ఇట్లాగా ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వస్తే సాల్వ్ చేయడానికి గైడ్లైన్ డాక్యుమెంట్ కోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ కూడా కోడ్స్ పనిచేస్తాయి. సిమిలర్లీ కోడ్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు నడుచుకోవాలి. సో కోడ్ ఇన్సిస్ట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అమాంగ్ ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్. కోడ్ వల్ల అందరికీ అకౌంటబిలిటీ వస్తుందండి. ఓకే, దట్స్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్? దాన్ని ఎప్పుడు మనం స్టాండర్డ్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అంటాము? ఇట్ షుడ్ బి అన్ అథెంటిక్ డాక్యుమెంట్. అథెంటిక్ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు అవుతుందండి? ఒక అథారిటీ పబ్లిష్ చేస్తే అవుతుంది. ఒక అథారిటీ ఎలా వస్తుంది? దానికి కంట్రీలో ఒక యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని అథారిటీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. ఆ అథారిటీ చెప్పినటువంటి గైడ్లైన్స్ని ఆ ఫీల్డ్లో అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు దాన్ని పబ్లిష్ చేస్తారు ఒక బుక్ కింద. అప్పుడు దాన్ని స్టాండర్డ్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అంటారు. అయితే ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు? బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మనకి. అలాగే ఇండిపెండెంట్గా డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని కోడ్స్ సపరేట్గా ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం, ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం రివైజ్ చేస్తారు. సో సిపిడబ్ల్యూడి వాళ్ళవి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ ఐఆర్సీ కోడ్, రోడ్స్కి సెపరేట్ కోడ్స్ ఉంటుంది, ఐఆర్సీ కోడ్. ఓకే, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ మనకి డిఫరెంట్ పీపుల్ పబ్లిష్ చేస్తారు. అది ఆ పబ్లిష్ చేసినప్పుడు దేన్ని బట్టి పబ్లిష్ చేస్తారు? కోడ్ రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకని? ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల, రీసెర్చ్ వల్ల కొత్త విషయాలు యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఫీల్డ్లో. అందుకోసము డిఫరెంట్ కోడ్స్ని రివైజ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆ రివైజ్ చేసేది కూడా ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తే వాళ్ళు, ఒక కమిటీ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక బుక్ మీరు చూస్తే కమిటీ ఉంటుంది. ఆ కమిటీ ప్రకారం మనకు అది రివైజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. దెన్ పబ్లిక్ డొమైన్, దేర్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సీక్రెట్గా ఉంటుందంటే కుదరదండి. అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండాలి, అందరూ చూసుకోవాలి. సో పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్. అలాగే స్పెసిఫికేషన్స్ రాసేటప్పుడు, అగ్రిమెంట్స్ చేసుకునేటప్పుడు, అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు నువ్వు కాంట్రాక్టర్కి ఇస్తావు. ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారం నేను కడతాను అని కాంట్రాక్టర్ అగ్రిమెంట్ చేస్తాడు. ఆ స్పెసిఫికేషన్స్లో కోడ్ యొక్క రెఫరెన్స్ ఉంటుంది. అందుకు కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసు. అందుకని అందరికీ అది అవైలబుల్గా ఉండాలి. అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, డిజైనర్స్, ఇంజనీర్స్, కాంట్రాక్టర్స్ అందరికీ కామన్గా ఒక కమ్యూనికేషన్ టూల్ కింద మనకు అది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ us to give a small break, right? Anyway, we will continue. We will have a 5 minutes break. Thank you.
Okay, welcome back friends. Hope you are able to follow the flow. We will consider your comments and try to make required modifications. And some of you are asking the PDF. Yes, it is always first of all available online. PDF also we will provide as per the guidelines. Okay, thank you. So we will continue. So we were just discussing about this codes of practice. Okay, and I told you in general why code of practice is required and who will publish it and what is the need for following all these points we have discussed. And as I told you, these are all different codes of practice. Even for example, this is what I want, the very idea of putting this slide for you is, you can see there is a code of practice for title block, okay. There is even a code of practice for, see, title block ki kuda oka code of practice undi, okay. Idaganamata. Asalu manaki all codes as far as the concession process and all, manaki NBC అని ఉందండి, ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్. మాక్సిమం సివిల్ కోడ్స్ అన్నీ కూడా అందులోనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి పార్ట్స్ కింద. ఓకే, ఎనీవే వెన్ యూ నో అబౌట్ ది కోడ్ నెంబర్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ 3 components. First of all, what is the publishing agency? Indian standard, this tells you. For example, ASTM, American Society for Testing and Materials, like that. Okay, ASTM atla annamata. So IS and then code number ఇది. ఆ తర్వాత ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ అది అనమాట. అది సో ఇక్కడ కూడా ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఏంటంటే, ఇద్దరు వాదించుకుంటున్నప్పుడు డిస్ప్యూట్ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరూ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. చూస్తే ఒక వ్యక్తి ఏమో పాత కోడ్ ప్రకారం చేస్తాడు, ఇంకో వ్యక్తి కొత్త కోడ్ ప్రకారం చూస్తాడు. ఎవరిది కరెక్టు? 2 కోడ్స్ ఉన్నాయి కదా. అగ్రిమెంట్లో ఏ కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ కరెక్ట్ అనమాట. అది అంచేత దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎనీవే సో యూ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఎన్ని ఫోల్డ్స్ చేయాలి అంటే మనం షీట్ సైజుని బట్టి ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలన్నది కూడా ఉంటుంది. నవడేస్ అంతా ఆటోకాడ్లో వెళ్ళిపోతున్నాయి, చాలా ప్రింట్స్ A3లోనే ఉంటున్నాయి, ఫైల్స్ కింద పెట్టుకుంటున్నారు. ఫీల్డ్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్స్కి కానీ ఫస్ట్ టైం లెర్నర్స్కి ట్రై టు అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ది ఆఫీసెస్ ది డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్, దెన్ యూ లెర్న్ మోర్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ sizes of drawing sheets. This is one area where you have lot of scope for questions అండి. కోడ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి స్కోప్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. సైజ్ ఆఫ్ ది షీట్కి ఒక డెసిగ్నేషన్ ఉంటుంది. ఆ డెసిగ్నేషన్లో ఫస్ట్ 2 లెటర్స్, అవి ఫస్ట్ లెటర్ ఆ డెసిగ్నేషన్లో లెటర్ ఏ, సెకండ్ ఒక నెంబర్, ఈ నెంబర్ అంటే దట్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ A0 అదే సైజులో వేసేయచ్చు. ఓకే, చూడండి సేమ్ సైజ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ వేసిన ఏ సైజులో ఉందో 2 కూడా అదే సైజులో ఉంది. ఏమిటి ఆ A0 అంటే, ఇక్కడ ఐ గేవ్ యూ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డెఫినెట్లీ మస్ట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, బట్ ఐ బ్రాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ one slide. It's just better you spend some time so that you can recollect what you have learned and interconnect different issues so that you can confidently attempt the examination, especially multiple choice items, right? Okay, so ikkada see ee number ఏంటంటే A0లో ఏరియా ఆఫ్ ది షీట్ సైజ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఏఎన్, ఎన్ అంటే నెంబర్, A3లో ఎన్ అంటే 3, A4లో ఎన్ అంటే 4, అట్లా అనమాట. 1/2n square meters. This may be an expected question. For example, A0 సైజ్ అనుకోండి, A0 సైజులో
n వాల్యూ ఎంత అండి 0. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 1 డివైడెడ్ బై 2 పవర్ 0. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1. సో 1/1 ఈజ్ 1. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ టెలింగ్ యూ? ఏరియా ఆఫ్ ది షీట్. సో 1 square meter. అది ఓకే. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్ √2లో ఉంటుంది అండి. అంటే ఇఫ్ ది లార్జర్ సైజ్ ఈజ్ y x sorry y is equal to √2x, so which is more? y is more. Yes, okay. Shorter size x అయితే longer side y అయితే ఆ రెండిట్ల రిలేషన్షిప్ y is equal to √2x. ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ అలా వచ్చేది y is equal to √2x. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటాం. లాంగ్ బై షార్ట్ అన్నాడు అనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? లాంగ్ ఈజ్ y, నో y బై x ఎంత అవుతుంది? √2 అవుతుంది. ఆర్ షార్ట్ బై రాంగ్ అన్నాడు అనుకోండి, x బై y ఏమవుతుంది అప్పుడు? అది 1/√2 అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ మీనింగ్ఫుల్లీ. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. కన్ఫ్యూజింగ్గా ఇస్తారు ఒకసారి, నాట్ అని ఇస్తుంటారు క్వశ్చన్లో. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఏరియా వేర్ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ ది సో ఏంటి సైజెస్ ఇట్లా పోతాయి. ఈవెన్ మన కార్డ్ సైజ్ కూడా వచ్చేస్తుందండి. విజిటింగ్ కార్డుకి కూడా సైజ్ వచ్చేస్తుంది. ఇలా మనం వెళ్ళిపోతే ఎలా వెళ్తాం అది అంటే ఇగో ఇక్కడ చూడండి, A0 సైజు ఎంత? ఇది A0 సైజ్. వీటి రేషియో √2 అని చెప్పాను నేను. వాటి నుంచి సాల్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కట్టచ్చు మనం. ఈ సైజ్ 841/1189 millimeters. ఏరియా 1 square meter A0కి. సో A0ని లెంగ్త్ వైజ్ హాఫ్ చేసాం అనుకోండి. హాఫ్ చేస్తే ఈ హాఫ్కి A0 యొక్క షార్టర్ లెంగ్త్ ఈ హాఫ్కి లాంగర్ లెంగ్త్ అయింది కాబట్టి A1 యొక్క లాంగర్ సైడ్ A0 యొక్క షార్టర్ సైజుకి సమానంగా ఉంటుంది. దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ అగైన్ సో A1కి మళ్ళీ హాఫ్ చేస్తే A1 యొక్క షార్టర్ సైజు A2 యొక్క లాంగర్ సైడ్కి వస్తుంది. సైడ్ వేరు సైజ్. సైజ్ అంటే పొడవు వెడల్పులు. ఓకే, సైజ్ పొడవు వెడల్పులు. సైడ్ ఒక వైపు ఒక పొడవు లేదా వెడల్పు అని. ఓకే, రెక్టాంగిల్ యొక్క షేప్లో పొడవు వెడల్పుని మనం సైడ్స్ అంటాం. రైట్, ఎడ్జ్ లెంగ్త్ అనమాట. అది ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ స్కెచ్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ యూ దాట్. సో వాట్ ఇస్ ది పాసిబుల్ క్వశ్చన్ హియర్? ఇది ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాగ జంబ్లింగ్ చేసి అడిగేస్తారండి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతేని బట్టి పట్టక్కర్లేదు, కాన్సెప్ట్ పట్టుకోండి, బ్రహ్మాండంగా ఆన్సర్ చేస్తారు మీరు. ఓకే, అదనమాట. సో ఒక సైజు A2 సైజ్ తీసుకున్నాం. A2 సైజ్ యొక్క లాంగర్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే A1 యొక్క షార్టర్ సైజుకి ఉంటుంది. అలాగే A2 యొక్క లాంగర్ సైడ్ A1 యొక్క షార్టర్ ఉన్నట్టే A2 యొక్క షార్టర్ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది? అది మళ్ళీ A3కి లాంగర్ సైడ్ అవుతుంది. యూ అండర్స్టాండ్? లాంగ్ షార్ట్ అనే వర్డ్స్ తోటి A2 A3 అనే వర్డ్స్ తోటి లెస్ మోరు అనే ఈక్వల్ అనే వర్డ్స్ తోటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా రావచ్చు. అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎవళ్ళు రాయరు, ఎవళ్ళు చెప్పరు, ఏ బుక్లోనూ ఉండవు. కాన్సెప్ట్స్ పట్టుకుంటే క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దాట్. అట్లాగే బట్ ఈ డైమెన్షన్స్ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ జనరలీ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గెట్. బట్ ఇఫ్ గాట్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనం ఏం చేస్తాం, తప్పదు. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే క్విక్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి కొన్నైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మీరు సైజెస్ చూడండి, ఆటోమేటిక్గా సగం సగం ఉంటాయి. 1189లో అది లాంగర్ సైడ్, 1189లో సగం ఇది ఏమవుతుంది, షార్టర్ సైడ్ అవుతుంది. అట్లా అనమాట. సో ఇందులో హాఫ్ ఉంటుంది, ఇందులో హాఫ్ ఉంటుంది. అట్లా మనకి యూ కెన్ సీ దాట్. సి 841లో సగం 420. ఓకే, 594లో సగం ఇది, 420లో సగం 210. ఓకే, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది. సో ఒక్కటి తీసుకుంటే లింక్తో మిగతా తెలుసుకుంటే, లేకపోతే బెటర్ యూ అండర్స్టాండ్ దమ్. సో లైక్ దిస్ ఏరియాస్ కూడా
ఎన్ని స్క్వేర్ మీటర్స్ అని చూస్తే మనకి A0 1 స్క్వేర్ మీటరు, A1 అంటే అందులో సగము, A2 అంటే అందులో మళ్ళీ సగం 1/4, A3 అంటే 1/8, A4 అంటే 1/16 స్క్వేర్ మీటర్స్. యూనిట్ ఏంటి? స్క్వేర్ మీటర్. ఓకే, రైట్. So here I gave you this very self-explanatory. There are two sides. If designation is given, A4 అనే సైజ్ యొక్క డెసిగ్నేషన్ ఇస్తే దాని సైడ్స్ మనం కట్టేయచ్చు. ఎలా కట్టచ్చు? సైడ్స్ అంటే LB లెంగ్త్ విడ్త్. సో దాన్నే మనం లాంగర్ సైడ్ Y అన్నాం, షార్టర్ వాల్యూని X అన్నాము. సో దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి. రెండు ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? ఒకటి ఏరియా ఈక్వేషన్. ఏరియా ఏంటి? A4 యొక్క ఏరియా అవుతుంది 1/, ఇక్కడ ఫార్ములాలో చెప్పాం మనకి 2 పవర్ n, n అంటే 4. సో ఏరియా వచ్చింది = ఏరియా ఒకటి వచ్చింది మనకి. రెండో ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఈ రెండిట్ల రేషియో y = √2 times x. అంతే. 2 equations, 2 unknowns. Anybody can solve it. Okay, this is how we will be able to determine it. Similarly, all the sheets are well arranged. You can see like a zoom in zoom out sketch laga. చూడండి, A1లో షార్టర్ సైడ్, లాంగర్ సైడ్లో కరెక్ట్గా హాఫ్కి A2 యొక్క షార్టర్ సైడ్ అయిపోయింది. A2 యొక్క లాంగర్ సైడ్లో కరెక్ట్గా హాఫ్ A3 యొక్క షార్టర్ సైడ్ అయిపోయింది. లైక్ దిస్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ types of lines. Okay, so code is giving us the rules how to draw different lines. First of all, why different lines? Aslu till the 10th class we don't need how to understand what is the line, what are the different lines. But when you step into drawing, yes, we should know there are different lines: thick line, thin line, broken line, dash line. ఓకే, అట్లాగే చైన్ లైన్, సెంటర్ లైన్, ఇలా డిఫరెంట్ కాంటెక్ట్స్లో డిఫరెంట్ లైన్స్ అవసరం అవుతుంది మనకి. ఆ లైన్స్కి కూడా వాటి యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి, వాటి థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి కోడ్ ఇస్తుంది. అందుకనే కోడ్ గివ్స్ యూనిఫార్మిటీ అని చెప్పాము. సో అది ఎలా ఫాలో అవుతుంది, దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి. సో ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఎలాంటి లైన్ వాడతాము అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్ని మనం ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ లైన్కి ఒక పేరు ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ థిక్ లైను, కంటిన్యూస్ థిన్ లైను, కంటిన్యూస్ థిన్ విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్, కంటిన్యూస్ థిన్ విత్ జిగ్జాగ్ కండిషన్స్. లైక్ దట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ నేమ్స్. ఈ లైన్ ఎక్కడ వాడతాము? అప్లికేషన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ విజిబుల్ అవుట్లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక స్కెచ్ నేను వేస్తే, ఇలాంటి ఒక స్కెచ్ వేస్తే, ఇట్ ఈస్ సమ్ prism like sketch. All the visible outlines should be continuous and thick. Okay, so you can use H pencil. Yes, okay. Then if you want a thinner one, you need a sharper pencil. So for continuous thin line you have to use 2H pencil. These are all just for guidance. One can produce by changing the pressure. Same thing I can produce in a different way. Is it not so? If I reduce the pressure with H pencil, still 2H I may get it. Like that, no? Anyway, so you can see dimension lines, leader line. What are these lines? This we will see when we deal with the next topic, that is dimensioning topic. Okay, we will see all of them, right? So there are different lines. Long break line. Suppose if there is a lengthy object, we may not have sufficient length to represent that lengthy object. In which case what we do? We will give a break like this and continue it like this, so that this total length is represented by breaking it. It tells that these are not two pieces, one piece of longer dimension. సో హిడెన్ లైన్స్ని మనం డాటెడ్ లైన్స్లో చూపిస్తాం. అలాగే సెంటర్ లైన్స్ని ఈ విధంగా చూపిస్తాం.
చైన్ లైన్స్ అంటాం, సెంటర్ లైన్స్ అంటాం. ఓకే, ఇలాగ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్లో డిఫరెంట్ లైన్స్ యొక్క అవసరం ఉంటుంది మనకి. అందుకని దాని రూల్స్ ప్రకారం మనకి ఇవన్నీ ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ షీట్ లేఅవుట్. వాట్ ఈస్ షీట్ లేఅవుట్? ఇట్స్ ఏ notebook, you have a paper, just leave the margin and draw yourself. Whereas if it is a drawing sheet, the drawing sheet is something different from an ordinary white paper, is not so? So what are the essential things you see? Drawing sheet ante first of all, as I told you, it will have a size. ఆ సైజ్ ఏంటి? ట్రిమ్డ్ సైజ్ అంటాం. అంటే కట్ చేసి షీట్ వచ్చిన సైజ్ని, ఆ సైజ్ ప్రకారమే దానికి డెసిగ్నేషన్ ఉంటుంది, పొడవలు. ఇప్పుడే మనం చూసాం A2 A3 ఎట్లాగా. అండ్ దెన్ డ్రాయింగ్ షీట్కి ఆల్రౌండ్ బార్డర్ ఉంటుంది. ఆ బార్డర్ లోపలనే మనం గీస్తాం కదా. ఆ బార్డర్ని ఏమంటాం మనం? ఆల్ సైడ్స్ బార్డర్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ దాన్ని మార్జిన్ అంటాం. అది కూడా బార్డరే. ఫైలింగ్ పర్పస్ కోసం ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బార్డర్ ఎంత ఉండాలి? షీట్కి ఈ లైన్కి థిక్ లైన్ వేస్తాం కదా, HB పెన్సిల్ తోటి 2B పెన్సిల్ తోటి, ఆ స్పేస్ని బార్డర్ అంటున్నాం. ఆ బార్డర్ ఎంత? అగైన్ పెద్ద షీట్కి ఎక్కువ బార్డర్ ఉండాలి, చిన్న షీట్కి తక్కువ బార్డర్ ఉండాలి, అంతే కదా, కామన్ సెన్స్ కదండి. సో దాని ప్రకారం ఇది కూడా కోడ్లో ఉంది మనకి. షీట్ లేఅవుట్ మనకి కోడ్ ప్రకారము A2 A3 A4 సైజెస్కి అయితే 10 mm బార్డర్ పెట్టమన్నారు. A0 అండ్ A1కి అయితే 20 mm బార్డర్ పెట్టమన్నారు. అలాగే మనకి మార్జిన్ ఎలాగండి, సైజు దానికి కూడా ఉంటాయి. చేంజెస్ ఫ్రమ్ 20 to 50 mm, మినిమం మాత్రం 20 mm మార్జిన్ ఉండాలి. సో ఈ బార్డర్ని మనం ఫ్రేమ్ అంటున్నాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ హియర్. ఓకే, ఇది ఫ్రేమ్. ఈ ఫ్రేమ్లో మనకి ఓ పర్టికులర్, సపోజ్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ సమ్ అదర్ పర్సన్. అక్కడ ఫీల్డ్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, మీరు ఇక్కడ ఆఫీస్లో ఉన్నారు, ఏదో డౌట్ వచ్చింది ఆయనకి, పలానా డీటెయిల్ ఇవ్వలేదు మీరు అంటారు. ఫలానా డీటెయిల్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఎట్లా మీ ఇద్దరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారంటే, అందుకోసం మనకి ఒక గ్రిడ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. హారిజాంటల్ లెంగ్త్ని మనం కొన్ని పార్ట్స్ కింద చేసి వాటికి నెంబరింగ్ ఇచ్చి, హైట్ని కొన్ని పార్ట్స్ కింద చేసి వాటికి నెంబరింగ్ ఇచ్చి, ఆ నెంబర్లో ABCD అంటే ఓ పర్టికులర్ డీటెయిల్ లొకేషన్ చెప్పాలంటే ఇది ఎక్కడుంది, ఈ B రోలో 3 కాలం కింద ఉంది కదా. సో యూ కెన్ టెల్ దాట్, ఆ డ్రాయింగ్ ఇద్దరి దగ్గర ఉంది. యూ కెన్ టెల్ దట్ యూ ప్లీజ్ సీ అండర్ 3 against B, ఆర్ B3లో ఉంది చూడవయ్యా అని చెప్పేస్తావు మీరు. సో యూల్ బి ఏబుల్ టు లొకేట్ దాట్. ఆర్ అందులో మిస్టేక్ ఉంది, ఆయన మనకు చెప్పాలన్నా, అబ్బాయి నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు, మిస్టేక్ ఉంది, ఎక్కడుందంటే అదిగో ఆ గ్రిడ్ ప్రకారం మనం ఇవ్వచ్చు. జస్ట్ లైక్ కోఆర్డినేట్స్, రైట్? కోఆర్డినేట్స్ అనమాట. అందుకోసం ఇది ఉంటుంది. ఓకే, అట్లాగే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బాటమ్ కార్నర్లో మనకి టైటిల్ బ్లాక్ ఉంటుంది. ఆ టైటిల్ బ్లాక్లో ఏముంటాయి అంటే నేమ్ ఉంటుంది, అంటే కంపెనీ నేమ్, అది డేట్ ఉంటుంది, ఈ డ్రాయింగ్ యొక్క రిలేటెడ్ టైటిల్ ఉంటుంది, ప్రొజెక్షన్ అంటే మనకి థర్డ్ యాంగిల్ పొజిషన్, ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్. జనరల్గా సివిల్ వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ యాంగిల్లో గీస్తారు, మెకానికల్కి ఎక్కువ థర్డ్ యాంగిల్లో గీస్తుంటారు. బట్ ఇంటర్నేషనల్గా ఫస్ట్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఫేమస్ అయిందో, ప్రయారిటీ వస్తుంది మనకి. సో ప్రొజెక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం. యూ రిమెంబర్ దిస్, నో థింగ్స్ లైక్ దిస్, నో ఇట్లాంటి స్కెచ్ ఇస్తాం కదా, ఈ సెంటర్ లైన్ ఇచ్చి ఇలా ఇస్తాం. సో ఇటు నుంచి చూస్తే ఇది థిక్ ఉంటుంది, లోపలిది డాటెడ్ లైన్ ఉంటుంది. ఇటు నుంచి చూసి ఇటు వేస్తాం, ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్కి ఇట్లా ఉంటుంది. లేదా ఇదే ఇటు వేస్తే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్కి థిక్ లైన్తో చూపించాలంటే ఇలా చూపించవచ్చు. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ది సింబల్ ఫర్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అయితే ఇది మనం ఇటువైపు వేస్తాం కదా, ఇది థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, కావాలని అటు ఇటు పెట్టడం, లోపల డాట్ లైన్ మార్చడం ఇవ్వచ్చు. కాన్సెప్ట్ ఉన్నవాళ్ళే గీయగలుగుతారు. ఎనీవే విల్ కవర్ ఇట్ అండర్ ప్రొజెక్షన్స్ టాపిక్. ఓకే, లైక్ దట్, రైట్? సో ఆ సింబల్ ఇక్కడ ఉండాలి, అది దానికోసం మనకిది ఉంటుంది. అవన్నీ. అలాగే డ్రాయింగ్ నెంబర్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ డ్రాయింగ్ నెంబరు ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్న కొద్దీ ఒక్కసారి డ్రాయింగ్స్ రివైజ్ అవుతుంటాయి. రివైజ్ అయినప్పుడు డిస్ప్యూట్ వచ్చేస్తుంది. ఫీల్డ్లో అయినేమో ఏదో పాత డ్రాయింగ్ చూస్తుంటాడు,
ఇక్కడ డిజైన్ ఆఫీస్ వాళ్ళేమో కొత్త డ్రాయింగ్ చూస్తూ ఉంటారు, మ్యాచ్ అవ్వటం లేదని గొడవ పడుతూ ఉంటారు. రీజన్ ఏంటి? అయ్యా మేము పాతది కాదు, మేము అప్డేటెడ్ డ్రాయింగ్ పంపించాము, కొత్తది చూసుకోండి అని మీరు చెప్పాలి. అలా చెప్పడానికి ఉపయోగపడేదే డ్రాయింగ్ నెంబర్. ఓకే, ఇది ఇలాంటివన్నీ మనకి అవసరం అవుతాయి కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించినప్పుడు వీటి అవసరాలు తెలుస్తాయి. సో అవన్నీ రూల్స్లో మనకి చెప్పబడ్డాయి అందుకనే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ డైమెన్షనింగ్. ఐ థింక్ దో I wanted to take up dimensioning also because I think being the first class, lot of chances are there for the questioning also in the dimensioning. We'll have a detailed discussion in the next class about this dimensioning. In general, you can see what are the contents here. So this is what we are about to go with the dimensioning. I could not finish, though I wanted to go with, because this is the first one. We will take it to the next thing. Okay, accordingly I will update the PDF and give it to you as per the custom in AS Academy. Okay, so this is how we will discuss about this dimensioning. Again, why dimensioning, what are the elements of dimensioning? You can remember that. ఎస్పెషల్లీ ది క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి యారో హెడ్ సైజు. ఓకే, ఎలాగ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది యారో హెడ్, విడ్త్ ఆఫ్ ది యారో హెడ్, మోస్ట్ కామన్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది. ఎంత ఉంటుంది? లెంగ్త్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 3 times ది విడ్త్. ఓకే, లెంగ్త్ షుడ్ బి 3 times ది విడ్త్. దిస్ ఈజ్ ద రూల్. అట్లాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ రూల్స్ ఏంటుంటాయి? ఈ లైన్స్ అవి ఎలా వేయాలి, ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ మీనింగ్ ఏంటి, డైమెన్షన్ లైన్ థిక్నెస్ ఏంటి, డైమెన్షన్స్ ఏ టైప్లో మార్చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ మనకి డైమెన్షనింగ్ రూల్స్లో మనం తెలుసుకుంటాము. ఓకే, అలాగే ప్రతి చోట డైమెన్షన్ రాయం మనం. 30 mm ఇలా రాయం. 30, 40, 50 ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఫిగర్సే ఉంటాయి. బట్ యూనిట్ ఎలా తెలుస్తుంది? దానికోసం యూనిట్ బ్లాక్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ యూనిట్ బ్లాక్లో ఎంఎం ఇక్కడ చెప్తున్నాం, ఎంఎం అవసరం అయితే ఎంఎంలో చెప్తాం, సిఎం అవసరం అయితే సిఎంలో చెప్తాం. స్కేల్ని బట్టి దాన్ని బట్టి మనకి ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్ అండ్ హియర్ యూ మే హ్యావ్ ఎ డౌట్. మనకి డ్రాయింగ్లో అన్నీ కూడా క్యాపిటల్స్లోనే వేయాలి, దట్ ఈస్ ది రూల్. బయట మీరు చూడొచ్చు కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళు విడిగా ఏదో పెట్టుకుంటారు. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ది రూల్? అన్ని క్యాపిటల్స్లోనే ఉండాలి. అన్ని క్యాపిటల్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎంఎం క్యాపిటల్లో రాయటం లేదు ఎందుకని? దిస్ ఈజ్ సింబల్స్ ఆర్ ఫాంట్ సెన్సిటివ్. ఓకే, సో యూ మే హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ దట్. నోబడీ ఎక్స్పెక్ట్స్ దట్ బికాస్ బయట కూడా ఫీల్డ్లో అలాగే కామన్గా చేసి బయట మనకు కనపడే మిస్టేక్స్లో ఈవెన్ పుస్తకాల్లో కూడా ఒక యారోని ఎట్లా చూపిస్తాము? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యారో హెడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది డీటెయిల్. యారో హెడ్ ఆబ్జెక్ట్ వైపు ఉండాలి, టెయిల్ ఇక్కడ ఉండాలి. అంతేగాని ఈ యారో హెడ్ ఇటు ఉండకూడదు, డీటెయిల్ వైపు యారో హెడ్ ఉండకూడదు. ఇలాంటి రూల్స్. అలాగే ఈ టర్న్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా కొన్ని చోట్ల రాంగ్ చూస్తుంటాం. ఇలా టర్న్ చేసినప్పుడు యారోని ఇట్లా టర్న్ చేయకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెన్సిటివ్గా లేదండి, ఇట్లాగా ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం చూపిస్తున్నాం అనుకోండి, ఇలా ఇవ్వచ్చు, అంతేకాని ఇలా ఇవ్వకూడదు. ఈ 90 degreesలో ఇవ్వకూడదు, టర్నింగ్ ఇవ్వకూడదు. ఆ లైన్ లీడర్ లైన్ అంటాం మనం. ఇలాంటి రూల్స్ అన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం. ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అన్నది కూడా ఐడియా ఉండాలి మీకు. సో అలాగే there are different elements of dimensioning, all these things. Okay, we will discuss. Anyway, thank you. We will be updating this. నేను ఈరోజు ఎంతవరకు కవర్ చేస్తానో అంతవరకు PDF కన్వర్ట్ చేసి మీకు ఇస్తామండి. Somebody was asking in the comments, what is the strategy? So please be more clear. We wanted to
just give, because the examination is ahead. ACE Academy wants to give maximum material within few days in the evening sessions, including certain expected questions or old questions, so that it will be a very refreshing preparation for all the aspirants. Therefore, with that strategy, it is being aired live every day evening. Okay, thank you. Tomorrow we will continue this. Okay, right. Thank you. See you tomorrow. Bye bye.